Technology is best when it brings people together by Matt Mullenweg. So we have successfully completed session 1 and session 2 of Sustaintia. So now it's time for Sustaintia 3, session 3. So the session 3, community-based telecommunication network for connectivity. It is conducted by IEEE site AG NSSCE in collaboration with IEEE Indian Council. So this session is handled by Prof.Sabarinath sir. So next, I invite Varsha for the welcome speech. A warm good evening to all. As a part of Sustaintia, we all are here for the third session on community-based telecommunication network for connectivity. We are delighted to have you all gathered here today to share knowledge, insights, and ideas. It is an absolute honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our distinguished speaker for today's session, Professor Sabarinath Pillai sir, Secretary, IEEE India Council, President, Internet Society, India, TRV. Your presence here adds a remarkable significance to this event, and we are deeply grateful that you have taken the time to join us. Your wisdom, experience, and insights are invaluable, and we eagerly anticipate the guidance you will provide during this session. Your contribution to our gathering will undoubtedly inspire and enlighten all of us. Once again, thank you for gracing us with your presence. We are eager to hear your thoughts and perspectives. Let us extend a warm and enthusiastic welcome to our esteemed speaker. Thank you. Thank you so much for that wonderful introduction. I hope it is time for me to start. Is the floor open? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So is the floor open? Can I go ahead and start with my talk, or is there anything else that you want to do? Nothing, sir. We can start. Nitin, I see you on the call. Lakshmi, I see you on the call. So is the floor open? Can I start? Yes, sir. We can Yes, sir. start. Okay. So is the screen visible? Yes, sir. You can see my slides, right? Because once I go into presentation mode, I won't be able to see what happens on the other screen. So I hope all is good at this end. Am I audible? I need a little bit of feedback from you too. Yes, sir. You're audible. Okay, so I'm audible and the screen is visible as well, right? Yeah. Yes. Okay, thank you so much. So I hope all participants here are from Kerala. English avasyamundo? Is it okay if I go ahead and use a little bit of Malayalam in between as well? How is the participant list here? Hello. നിതിനെ കേൾക്കാമോ പറയുന്നത്? സാർ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോൺ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അത് പ്രശ്നമുള്ള ഇതല്ല. Okay, fine. Thank you so much. Okay, thanks. Probably the talk is going to be mostly in English with a little bit of Malayalam in between. Okay, so it will be okay with every audience. Irrespective of your demographic. Anyway. So good afternoon, good evening, good morning, wherever in the world you are. So this talk is a soft introduction onto community networks, specifically for communication as requested by your organizers. And your organizers, as part of your organizers, we have the Internet Society, the India Council, IEEE India Council, and the IEEE site,
of the NSS College of Engineering, Palakkad branch. So I'm very happy and very honored to be with you this fine evening and give you a soft introduction on what community networks are and how community networks in general help the community through communications. And through my talk, you will be taken through a society called the Internet Society, which has a lot to do onto this domain specifically, to which I also volunteer personally, and a lot of other IEEE volunteers from Kerala section and from India Council volunteer as well. So having said that, our talk today is specifically on community-based telecommunication networks for connectivity. Now, when we look at this topic for today's session, each of these words have deep meaning to itself. So, community endana, telecommunication endana, network endana, connectivity തരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. Each of these words അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള deep meanings ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. So let us just think, put on your thinking hats right now and ഓരോ വാക്കിന്റെയുമായിട്ട് അർത്ഥം എന്താണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. കമ്മ്യൂണിറ്റി, ജനറലി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. It's a group of people, അല്ലെ? So maybe it is like a village where you have a lot of people there, and അത് ഒരു കുഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകാം. Maybe കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് പോവാണ്, where you have more number of people. You can still call that a community. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടേംസിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുതല്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് 3,000, 5,000 പീപ്പിൾ in a village where you have quite a few families. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും is what community based network is all about. Telecommunication, generally communication എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Okay, communication in general, it just means you've got ideas to share. ഐഡിയ എന്തുമാകാം, നല്ലതിനാകാം ചീത്തയ്ക്കാകാം, ചിലപ്പം it is just to speak out your mind. Maybe it is something that you got from someone which you want to share to the other person. Maybe it is something that you want to get done. Fundamentally, it is just expressing one's ideas. Communication is just to express ideas. But telecommunication endana? Tele എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് came in from telegraph. But telegraph എന്ന് പറയുന്നത് generally it means wired. So ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് മീൻസിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മൾ പറയുന്നത് is when you have wired communication happening. പിന്നീട് with right from Nikola Tesla and his research, and പിന്നീട് through Guglielmo Marconi and a few others with their research, നമുക്ക് വയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റി, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനറലി മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനേയും യു കോൾ ഇറ്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നെറ്റ്വർക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ. It is interconnection of multiple devices. So നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസിൽ കൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഐഡിയാസ്. നെറ്റ്വർക്ക് ആയപ്പം ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസസ് ആയി. സോ കുറെ ഡിവൈസസ് വേണം. കുറെ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും there were community networks. There still are community networks. ലൈക്ക് വെറുതെ ഒരു കടത്തിനേൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് പരദൂഷണം പറയുന്നത് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്. അത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ.
നമ്മൾ ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വയേർഡ് ആയിട്ടും വയർലെസ് ആയിട്ടും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ പഞ്ചായത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തും ഒക്കെ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വെൻ യു വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ഗോ ടു എ സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ സ്കെയിൽ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Okay, now this is a very interesting time map that you have here. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. That you see that over here വളരെ പണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വാസ് വിത്ത് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഓൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് പീജൻസ് വന്നു, പീജന്റെ കാലിൽ എഴുതെഴുതി വിടുന്നു, ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നപ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കരമായ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് വളരെ നോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് സാമുവൽ മോഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. സാമുവൽ മോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയിന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു പെയിന്ററിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ ഹാവിംഗ് മോഴ്സ് കോഡ് കം ഇൻ. മോഴ്സ് കോഡ് വന്നു. മോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് 1 hour. സോ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ മോഴ്സ് കോഡ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മോഴ്സ് കോഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 1901 ഗഗ്ലിമോ മാർക്കോണി വയർലെസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് കണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്താണ് 1912, 1914 ടൈറ്റാനിക് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ടൈറ്റാനിക് നമ്മളെല്ലാം സിനിമ കണ്ടു, ജാക്കിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെയും 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. there were 2 radio engineers as well. അത് തന്നെ അടുത്ത വേറൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ. the Titanic story and its contributions to communications. every communication engineer for that matter അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ്. പിന്നീട് ഇതേപോലെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി. സോ ടൈറ്റാനിക് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് 1912, 1914 സമയങ്ങളിൽ. അതിനുശേഷം came in a little bit of computing കയറി വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ സ്പേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് there was അലൻ ട്യൂറിങ്ങിന്റെ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരു അൽഗോരിതമിക് മെഷീനിലേക്ക് വന്നു. ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നുമാണ് സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ് കേട്ടോ. അഗൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ അലഗോറിതമിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് കയറി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് there were more contributions that came in from the trio. Okay, the trio of computing എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് is Bill Gates, Steve Jobs and Richard Matthew Stallman. Basically Windows, Linux and ലിനക്സ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി കോൾഡ് സംതിങ് എൽസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ലിനക്സ് എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വിൻഡോസ്, മാക്കിൻതോഷ് OS ആൻഡ് ലിനക്സ്. ഈ 3 പേരും കൂടെ ഭയങ്കരമായി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാഡ് സം റോൾ ടു പ്ലേ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്. അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. അതിന്റെ പുറകെ ആർപ്പാനെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗൈൻ അനദർ സ്റ്റോറി. ആർപ്പാനെറ്റ് വന്നു, IP പ്രോട്ടോകോൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് കെയിം ഇൻ. വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് എത്തി. ഇപ്പം വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ നോട്ട്സ് വന്നേക്കുന്നു. നമുക്ക് ദാണ്ട് ഇതിനകത്ത് സിനിമ കാണാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. റൈറ്റ്. So brief history of communication, it has a lot of contributions from different people that came in at multiple times. ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും വന്നതും പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ്. RFC ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കമന്റിൽ കൂടെയാണ് പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിൽ TCP/IP പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ വന്നു, വിച്ച് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻ ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോപ്പുലറായി വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോപ്പുലറായി വന്ന സമയത്തേക്ക് there were other contributors. അതിനകത്ത് വിൻസെന്റ് സർഫ് എന്ന് പറയുന്ന
ഇപ്പം ഗൂഗിളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം. He is generally known as the father of the internet. Vincent Cerf was a person who brought in this protocol, internet protocol എന്ന് പറയുന്ന TCP/IP പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് was from that point on, and അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. So beautiful when we speak about that. And having said that, ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി, ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ആസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു to improve living standards of communities of people which are otherwise, not very much well connected to the world? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത്. സോ ബേസിക്കലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇസ് ഓബ്വിയസ്ലി ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ നോർമൽ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. This was, slightly on the initial parts of the internet. Internet വന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, this was 1980s 90s നമ്മൾ എത്തി കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതലും ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻസ് ആകുമ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറെ റീജിയൻസ് വന്നു. അവർ കുറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻസ്. നിങ്ങൾ പലരും ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു യൂസ് ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻസ് വേ ബാക്ക് ഇൻ 95, 96 സമയങ്ങളിൽ. എൻ്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക 96 സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ബിസിനസ്. ലൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു പേ 2 rupees. ഓക്കെ, സോ 60 മിനിറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 120 രൂപയാണ് നമ്മളുടെ റേറ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് എ ചീപ്പർ സൈഡ്. ഓക്കെ, ആ ചീപ്പർ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാനൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ IEEE കേരള സെക്ഷനിലുള്ള സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ. മൈ പോയിന്റ് ബീങ്, ആ സമയത്ത് ഫ്രീ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് പീപ്പിൾ, സർട്ടൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിനെയാണ് ഫ്രീ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫ്രീ നെറ്റ് ഭയങ്കരമായി പോപ്പുലർ ആയില്ല. ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ദ വേ പീപ്പിൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇറ്റ് ടു വർക്ക്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റി വെബ്സൈറ്റ്സ് വന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടൻ ഈ പറയുന്ന ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ടും സ്പെസിഫിക് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതും ഈ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ ആ ഒരു 90s സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഭയങ്കരമായി പോപ്പുലർ ആയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം, അതായത് ആ ഒരു വെൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയില്ല. ഓക്കെ, പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെക്നോളജി സെന്റേഴ്സ് വന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടെക്നോളജി സെന്റർ കൂടുതലൊന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് സെന്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സേവാ കേന്ദ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അക്ഷയ കേന്ദ്ര is kind of a community technology center where people who are disconnected can go and use technology with the help of certain people. Technology center innum ഉണ്ട്, even if we've moved far forward in the internet space, and it is quite okay, working quite okay. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള certain networks വന്നു. അതും ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി, IEEE are all part of it. നമ്മളൊക്കെ സൈറ്റ് പ്രോജക്ട്സിൽ കൂടെ ചില ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ പോയി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദീസ് ഓൾ കംസ് ഇൻ ടു ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്.
In a community public forums where people could outright speak out. World like so we're coming into this space here. But the point is, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പേസും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരുക, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ മൂവിങ് ത്രൂ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ പടം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ്. വല്ലതും നടക്കുമോ? പടം വരച്ച് തീർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ടെക്നോളജി മാറുന്നു, കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. Because the internet is continually evolving every single day with new technologies coming in, new computing power coming in, artificial intelligence, big terms are all coming in. But ultimately, is it really helping? എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോൾ certain aspects നമ്മളുടെ മുൻപിലേക്ക് തുറന്നു വന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റ്. ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വാക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം കുറെ പേരെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന, ജനറലി കോമൺ ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. സംഭവം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ഹോൾ is kind of divided in the sense there are certain groups of people which are always online. നമ്മളെ പോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം is going to be in a big mess. കൈകാല് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? അയ്യോ, നമ്മളുടെ വാട്സാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല, വാട്സാപ്പിന് വല്ലതും പറ്റിയോ, സിമ്മിന് വല്ലതും പറ്റിയോ, ഞാൻ റീചാർജ് ചെയ്തതാണല്ലോ. ഇറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും അറിയുന്നത് വാട്സാപ്പിന്റെ സെർവർ വാസ് ഡൗൺ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, റൈറ്റ്? It is so much connected to the outer world. So അങ്ങനെ ഒരു particular set of people ഉണ്ട്. And then there is another set of people. ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, right? So there are a very big group of people even now in Kerala who do not know that there is something called the internet. So there is one group which are always inside the internet, one group who do not have connectivity to the internet. They do not even know that there is something called the internet. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിവൈഡ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ബിഗ്. ഈ ഡിവൈഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഹൗ ക്യാൻ വി ഹാവ് റിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു റിയലി നീഡ് ഇറ്റ്? അതൊരു വലിയ ചോദ്യമല്ലേ? നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റി വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഫോറംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പിംഗ് ദ വേ വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ്? ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് which remained in quite a lot of people. Why do we have so much of digital divide? Because ഈ ഇന്റർനെറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ബിസിനസ് മെൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. അവർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലേ ചെയ്യണം. സോ വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വെക്കണം, വയർ വലിക്കണം, മോഡം കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ദിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻവോൾവ്. അതേപോലെ വയർലെസ് ആണെങ്കിലും you need the wireless equipment. So there's a lot, having so much of infrastructure involved, expense ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പെൻസ് തിരിച്ച് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം still keeps connectivity to certain locations at bay. ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് nobody will take connections. So probably ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം that there is something called the internet and internet is going to help you really. എന്നിട്ടേ അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ വി ആസ് സൈറ്റ് or we as the internet society help in these areas? How can we connect the unconnected? Is still a big question. You will understand that close to a large percentage are still unconnected in India.
Indian statistics എടുത്താൽ തന്നെ data usage, digital India usage statistics എന്ന് പറയുന്നത് you can just search for it. 2021 publish ചെയ്ത statistics ആണ്. Even though there is significant increase in mobile penetration, India, mobile connectivity is very cheap for that matter. When compared to foreign countries, India is very cheap at internet, mobile internet for the rates that we recharge our mobile connectivity, to be very, very true. Even though there is still a very large percentage of people who are unconnected. So how can we as site or as a community of engineers help in connecting the unconnected is still a big question. Now, having said that, India scenario, I just mentioned this. Close to 50% of India's population is still unconnected to the internet. Can you really imagine that? Because നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരെ നോക്കിയാലും this beautiful smartphone and you have the data packs. But when you go into real India, നമ്മളുടെ മമ്മൂട്ടി പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. റിയൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ there are people with the haves and the have nots. And when you make a study, you understand that the internet connectivity ഉള്ളത് is generally the higher income group and those who are very well educated. Those in the lower income group, which we call the marginalized group, tend not to have connectivity to the internet. അപ്പം ആരാണ് അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ we find that it is mostly the tribal communities which do not have connectivity to the internet. And then we find that although not in Kerala, but it's at a vast majority of other states in India, you have women and girls who are not connected to the internet somehow, maybe for political, socio-political reasons. And then you have certain groups of people who are living in hard to reach locations. Generally പെട്ടെന്ന് പോയി എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കാണിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടും there are a lot of people who are still not connected to the internet. And then people understand that the internet എന്ന് പറയുന്നത് is a source of a lot of education and economic opportunity. അത് നമ്മളെല്ലാവരും പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. I mean, like this session right now is a source of educational opportunity where you get to know some things about community networks. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് who make serious money out of the internet. For example, പറയാം YouTube videos and shorts and reels. By the way, if you know worldwide ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂട്യൂബ് ആണ്. Because we all watch a lot of YouTube videos. And mostly YouTube ഏറ്റവും കൂടുതൽ searches നടക്കുന്നത്, it all came out from the very same document, okay, Digital India document, which you can download and read through. It's a very beautiful infographic video. YouTube ഏറ്റവും കൂടുതൽ searches നടക്കുന്നത് സോങ്സിനും മൂവീസിനുമാണ് in India. Educational content-നല്ല. Okay. This is again a very interesting fact. Anyway, obviously entertainment ഒക്കെ വേണം. But still then, ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന് വരുന്നപ്പോൾ there were groups of people who decided to make use of as much of community networks as possible and try to significantly make a change to the community. So let us just go through a couple of case studies and try to understand how things work. ചന്തേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമുണ്ട്. ഓക്കെ, somewhere in the മധ്യപ്രദേശ്. ഓക്കെ, ചന്തേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾസ് മൈറ്റ് പ്രോബബ്ലി നോ, ഈ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നും. സംഭവമൊന്നുമില്ല. ചന്തേരി സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് is a very famous silk material. നമ്മുടെ കാഞ്ചീപുരം പട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചന്തേരി സിൽക്ക് is very famous. And we just people try to understand this happened in 2010. 2010 സമയത്താണ്. This was around 13 years back.
2010 സമയത്ത് people understood that worldwide this is something like a $10 million business, ചന്ദേരി സിൽക്കിന്റെ ബിസിനസ്. പക്ഷെ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വർഷത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വീവറിന് കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി $600 ഉള്ളൂ. $600 is something like 30,000 rupees. പക്ഷെ $10 million worth of business worldwide നടക്കുന്നു, mostly because of intermediates, a middleman. A middleman goes to Chanderi, purchases all their weave in bulk. Since these people are not connected to the outer world, അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഈ പാവം വീവേഴ്സ് അറിയുന്നില്ല. റൈറ്റ്? മിഡിൽമാൻ വന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് വില, തന്നാൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ, അവർ വിൽക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. And now this led to a situation that the younger generation ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ there's no need for weaving these things anymore എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് യങ്ങർ ജനറേഷൻ പോകുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് ചന്തേരിയിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് people started to study, and then they found that mostly the issue was with last mile. ചന്തേരി ഏരിയസിന്റെ ബോർഡേഴ്സ് വരെ ഒക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആ ഇരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് were not really ready because it wasn't as financially attractive as the internet service provider would expect it to be. Apam there were the group of people who decided that okay, what we can do is എന്തായാലും borders of Chanderi where there are connectivity equipment വരുന്നുണ്ട്, from the border to the community or where people mostly live in, network extend ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയാൽ people in that community will also be able to use the internet. അങ്ങനെ they first started to use go to the community, അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് they first gave them a little bit of training on how to use networks and network equipment. എന്നിട്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അൺലൈസൻസ്ഡ് സ്പെക്ട്രം ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച്, സോ 2.4 GHz 5.4 GHz അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. Now, what this did was infrastructure development മാത്രമല്ല, it means that ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ got a wide range of opportunities open because a last mile of connectivity was made. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൈലിനെയാണ് ചന്തേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത്. This was the first project piloted in India. Okay, 2010-2011 സമയത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. What this really did to the community, ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റി വെച്ച് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തേക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ആക്ച്വൽ പീസ് ഓഫ് ദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ people's lives changed drastically in terms that ഇവര് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് കോപ്പി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റി. മറ്റേതൊക്കെ ഓരോ ഡിസൈനറിന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമേ ആ ഡിസൈൻ ഉള്ളൂ. ആ മനസ്സിലുള്ള ഡിസൈനിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഡിസൈൻസ് കുറെ കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ, കുറെ കൂടുതൽ ഡിസൈൻസ് അവർക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അവരുടെ വീവിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി, വീവിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സാരീസ്, നമ്പർ ഓഫ് സാരീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റി. ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസിലൂടെ അവരുടെ ഇൻകം കൂട്ടാൻ പറ്റി. സോ ഇൻ എഫക്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന വീവിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറിപ്പോയി. ആൻഡ് ദിസ് അട്രാക്റ്റഡ് മോർ ഓഫ് യങ്ങർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ജോബ്.
കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് you see there were younger people taking up weaving as a full-time job. 2010-11 സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കാല് വെച്ച ചന്ദേരി സിൽക്സ് ഇന്ന് വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you see a lot of ചന്ദേരി സിൽക്ക് സെയിൽസ് happen. ഓരോ സാരിക്കും കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ദേ കുഡ് സെൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു. മിഡിൽ മാൻ സെല് ചെയ്യുന്ന വായി തോന്നുന്ന വിലയല്ല, നല്ല പ്രൈസിന് കൺസ്യൂമറിന് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. നമ്പർ ഓഫ് സെയിൽസ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇൻകവും കൂടാൻ തുടങ്ങി. സോ ദ ചന്ദേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് which was piloted in 2010 at Madhya Pradesh made a huge change. ഇവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച, ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരെ ബെയർ ഫുട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പിന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബെയർ ഫുട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് they have no ഫോർമൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. അത് നമ്മളെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് they know how the system works, they know how to make interconnections and make network up in the last mile. So ഈ ചന്ദേരി സിൽക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് is the beautiful quote that Rome was not built in a day. ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സക്സസ് അല്ല. ഇന്നലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. It took a little bit of time. ഒരു കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോസ്പെറിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് സം ടൈം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ടോ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി in 5 to 6 years drastic change ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, this is a beautiful photo. ഈ ചന്ദേരിയിലെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ പയ്യനെ എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, ഒരു ബെയർ ഫുട്ട് വോളണ്ടിയറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിയൽ ഫോട്ടോ ആണിത്. സോ എങ്ങനെ ഈതർനെറ്റിന്റെ there is the three pairs എടുത്ത് അത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ക്രംപ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, and all those things. So it takes a little bit of time. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്ന മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എക്സാമ്പിൾ, this is also a very beautiful story, another case study which I had. There is this place called the Little Rann of Kutch. റാൺ ഓഫ് കച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു വലിയ ഡെസേർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന് റാൺ ഓഫ് കച്ച് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ റാൺ ഓഫ് കച്ചിന്റെ ബീച്ച് സൈഡിലേക്ക് there is another smaller place called the Little Rann of Kutch. ഈ ലിറ്റിൽ റാൺ ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സർവേ നമ്പർ 0 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സർവേ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മുടെ വീട് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു സർവേ ചെയ്ത് സർവേ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ലിറ്റിൽ റാൺ ഓഫ് കച്ച് ഇസ് ജനറലി നോൺ ആസ് സർവേ നമ്പർ 0. ഇവിടെ 4 മാസം കടലിന്റെ അടിയിലാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു 12 മാസമുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ 4 മാസം ഇവിടെ സ്ഥലം കാണാനുണ്ടാവില്ല. സ്ഥലം ഇസ് പ്യൂർലി സീ. 8 മാസം ഇറ്റ് ഇസ് ലാൻഡ്. ഓക്കെ, so there is this group of around 3,500 families which we call the Agariya families. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഓഫ് അഗരിയാസ്. അവര് ഈ 8 മാസത്തേക്ക് ഈ ലിറ്റിൽ റാൺ ഓഫ് കച്ചിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരവിടെ ചെയ്തത് കടല് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ ദീസ് ആർ ഓൾ സോൾട്ട് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു 37% ഓഫ് ഉപ്പ് that comes to India comes from this area. വാസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ആണ്. ഈ ഡെസേർട്ടിൽ അവർ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി കെട്ടിക്കിടന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് വെള്ളം ഉണങ്ങി അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് പെറുക്കിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദേ ലിവ്. ഉപ്പുണ്ടാക്കിയാണ് ആ ഒരു 3,500 ഫാമിലീസ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഫാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഫാം ഏരിയാസ് ആണ്. 3,500 ഫാമിലി ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് കിടക്കുന്നത് മേ ബി ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 ഏക്കർ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. 10 ഏക്കർ അപ്പുറത്താണ് അടുത്തൊരു ഫാമിലി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഫാമിലീസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോലും അവിടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തില്ലല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ there's nothing there.
അപ്പം ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ആകെ 3500 ഫാമിലി ഉള്ളിടത്തേക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും തയ്യാറാകുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് ഇസ് അവര് they started to communicate with each other using mirror flashes. മിറർ വെച്ച് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഈ മിറർ ഫ്ലാഷിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിലും മോഴ്സ് കോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് മോഴ്സ് കോഡ് വെച്ച് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഫോം ചെയ്തു ഔട്ട് ഓഫ് മിറർ ഫ്ലാഷസ്. And they were using these mirror flashes to communicate among families. Now, these three beautiful photos show how the community lives in this desert and എങ്ങനെ അവരെ വെള്ളം ഉണക്കി ഇതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദേ ലിവ് വിതൗട്ട് ഈവൻ കണക്ടിവിറ്റി. ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ there was this group of engineers who decided to take internet connectivity to this place, making it a perfect community network. അവരത് ചെയ്തത്, they brought in a mobile van equipped with a little bit of equipment. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും obviously കിട്ടുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്, ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിലേ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി. റിലേ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും they use this mobile van to bring in internet to this area as a whole. ഈ ഏരിയയിൽ എന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ത്രൂ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് could find a lot more of details with a little bit of education. ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ആ ഫാമിലീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, മാസത്തിൽ കൊല്ലത്ത് 4 മാസം വെള്ളം ആയി കിടക്കുന്ന ഏരിയ, അവിടെ പവർ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ത്രൂ സോളാർ പവേർഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കാം. ദിസ് ഇസ് എ ട്രൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിയപ്പം അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കണ്ടോ, ദേ കുഡ് യൂസ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് to search for information, do little bit of learning, digital learning. എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ പഠിത്തം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റി. Now this beautiful photo shows how things happened. അവിടെ 17ഓളം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി ത്രൂ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു ആന്റിന വെച്ച് സോളാർ പവേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ സോൾട്ട് ഫാമിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനിങ് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇസ് വാട്ട് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് ടു എ സർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈവായിട്ട് ദേ കുഡ് സ്പീക്ക് വിത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻ ദ സിറ്റി, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അറ്റ് ദിസ് ഏരിയ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ സോൾട്ടിന്റെ യുണീക്നെസ് പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ പറ്റി, ആൻഡ് അവരുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആസ് എ ഹോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഓൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. And then again, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? That is where you have communication engineers coming in. ഡിജിറ്റൽ എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ട്, സോളാർ പവേർഡ് ആയിട്ട് ഡിഷ് ആന്റിനാസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഷ് ആന്റിനക്ക് ഒരു ചെറിയ റോട്ടറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു, ബിക്കോസ് 360 ഡിഗ്രീസ് അവന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വണ്ടി എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ എവിടുന്നാണോ വരുന്നത്, ഡയറക്ട്ലി അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആന്റിന തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെ കുറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വൈഫൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്തു ത്രൂ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റ് ദ റാൺ ഓഫ് കച്ച്. ഓക്കെ, സോ 2 കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഇൻ ജനറലി കണ്ടു. നമ്മള് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലും ഉണ്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്? ഷുഡന്റ് വി നോ if there is some community network or has community networks help in India? Yes, of course. South Indiaയിൽ സുനാമി സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. 2004 സമയത്ത് മേ ബി
You were small babies in those days. Tsunami in the is a huge disaster, is a kind of a natural disaster. So what happened is, Kadalinde Nadukku, there was this earthquake, 9.1 Richter scale, so 6 Richter scale എന്ന് പറയുന്ന ഒരു earthquake ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ 9.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു earthquake happened at the middle of the sea. Not exactly at the middle, it was very close to Indonesian beaches. അത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത്. സോ ഈ മാപ്പിൽ റെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഏരിയാസിൽ hundreds of thousands of people were dead because of the aftermath of this earthquake. കടലിന്റെ നടുക്കുണ്ടാവുന്ന earthquakeന്റെ aftermath is what you call huge tidal waves pushing into the shores. 30 അടി വരെ പൊക്കത്തിൽ, 30 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊക്കത്തിൽ തിരമാല അടിക്കുകയാണ് ഓൺ ടു ദ ബീച്ച്. അത് നാട്ടിനകത്തേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നു. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോസ് their lives. Significant damage happened in these regions all over India. And of course Somalia ഉണ്ടായി, Thailand, Myanmar, ഒരുപാട് ഡാമേജസ് ഉണ്ടായി. ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ആയി പോയി ഈ ഒരു സംഭവത്തോടെ. but still certain things that we can do, certain things we cannot do. There is what can we do in the Keralathil ഒരു group of engineers started to think. ഇവിടെ നിന്നൊരു IEEE Kerala section. This is an we are all part of IEEE Kerala section. IEEE Kerala section നിന്നും ഒരു 6 എഞ്ചിനീയർമാര്, they decided that we cannot just see this happening. They decided to go into the war front. And then they did a little bit of searching around, and they chose this place called Nagapattinam to go. So ഇന്ത്യയുടെ ഈ കോസ്റ്റ് മുഴുവൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പോയി എത്താൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം, what they did is they reached this Nagapattinam where the damage was the highest. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായ നാഗപട്ടണത്തേക്ക് ഒരു 6 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മളുടെ IEEE കേരള സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങ് പോയി. Okay, literally they drove all the way there. Around 500 kilometers അവര് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നാഗപട്ടണത്തേക്ക് എത്തി. നോക്കിയപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓൾ അറൗണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്, IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ people were so devastated. ഈ 6 പേര് they said, okay, നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. They started to take things in hand. പല സ്ഥലത്തുനിന്നും റിലീഫ് എക്വിപ്മെന്റ് വരുന്നു, സാധനം വരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സാധനങ്ങൾ, ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുന്നുകൂട്ടി ഇട്ടേക്കാണ്. ഇത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം വേറെ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് തമ്മിൽ അറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് there is so much of these things here. ഷർട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മുണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഷർട്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ മുണ്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലെയും 2 റിലീഫ് ക്യാമ്പിലും കാര്യങ്ങൾ വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്. എന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് ഓൾ ഡൗൺ. കറണ്ട് ഇല്ല, നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ, ബിക്കോസ് വി നോ വാട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ്. മരത്തിലങ്ങ് കയറി, അവിടെ ഉള്ള തെങ്ങയിലും മരങ്ങളിലും വലിഞ്ഞ് കയറി വയറ് വലിച്ച് ആന്റിനാസ് ഉണ്ടാക്കി, റിലേ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി. ദീസ് 6 people, they literally created a wireless communication network in Nagapattinam region among different rescue mission centers. എന്നിട്ട് ഈ റെസ്ക്യൂ സാധനങ്ങൾ, റിലീഫ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി. It started to consolidate it, make in a chart, and work ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് is what the big IAS distress management, the NMRF, National Disaster Management Center chief, National Disaster Management Center chief is the Prime Minister. So I think this was the IAS office or the State Disaster Management Center. People come in, they see that these engineers in Kerala section are working so efficiently, and they said, okay, why don't you do one thing?
why don't you coordinate the NGO activities at Nagapattinam? And they were entrusted to coordinate the activities. അങ്ങനെയാണ് ഈ NGO Coordination and Resource Center, NCRC എന്നായിരുന്നു അതിന് പേരിട്ടത്. The NCRC, which was later approved by the government of Tamil Nadu, was started by 6 engineers from IEEE Kerala section. Amarnath Raja, Sashi PM, CDAC, പിന്നീട് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ CEO ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത സാറ്, Satish Babu സാറിന്റെ വൈഫ് Annie Madam, there was Jaykrishnan sir and one more person. They all went in together. ഈ 6 പേര്, it was literally, with help from CDAC and Shashi sir, that the wireless network was implemented. Annie Madam took lead role in the coordination activities, and she's stationed there. These people stationed there for quite a long time. NCRC run ചെയ്തിട്ട്, and then a few of them came back to Kerala. Saturdays ആവുമ്പോഴത്തേക്ക്, Friday evening after work they go straight there. Saturday Sunday അവിടെ നിൽക്കും. Monday morning they come back to office, they work for that week, they go back there, coordinate activities, and this kept on happening. And ഇവർ ഡിസൈൻ and commission ചെയ്ത wireless mesh community network, I would call it, worked flawlessly for 3 years. Tsunami കഴിഞ്ഞ immediately rescue relief operations coordinate ചെയ്തത് നമ്മളായിരുന്നു from Kerala section. That was really inspiring, not just to people at Kerala section, obviously, to the whole world. So the Nagapattinam NGO Coordination and Rescue Resource Center, the NCRC പിന്നീട് after 3 to 4 years Bedrock എന്ന് പറയുന്ന ഒരു NGO ആയി മാറി. Bedrock is still alive. You can just Google Bedrock. You can find information about what I just mentioned. ഒരു റിലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, and then Bedrock ഇപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റേഴ്സിൽ they give rescue and relief operations. Now this NGO is still very much operational and running. And the point is, it was after this incident when Amarnath Raja, because he understood that just 6 people cannot together always handle all activity, went to the IEEE and said, we need more engineers which can help communities in need. We need more communication engineers to come in to help us in the Paranyapur. IEEE accepted that, and they created this humanitarian ad hoc committee, and Amarnath Raja was made the founder lead, team lead or founder president of the humanitarian ad hoc committee, and chairman of this committee. Later, later after this, activities of the humanitarian activities committee started to work. Later this committee, he wanted to build this committee, and then a young professionals affinity group, women in engineering affinity group ഒക്കെ ആക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് വേണ്ട, ആവശ്യമുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ല, ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം എന്ന്. It was again Amarnath Raja who had lead role to play in this, and it came out to be known later as the IEEE Special Interest Group on Humanitarian Technology, the IEEE site. And IEEE site is hosting this event right now. The site group of NSS College of Engineering is organizing this event, and that's what I readily agreed when I when I got this opportunity. Because site ഉണ്ടാക്കിയ കേരള സെക്ഷനിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് was really very, very inspiring and very good. So site was from Kerala, and IEEE site in the actual bugil തന്നെ you have more information. Humans of IEEE site എന്നും പറഞ്ഞ the first CEO of NAB, Amarnath Raja, was one other person, and it was not Amarnath Raja, it was Satish Babu, Annie Madam. Annie Madam is currently the CEO of Bedrock. You can just search for Bedrock, and it is still headed by Annie Madam. And there was Sashi PM sir, Jaykrishnan sir, and a lot of others. 6 people to be, very truly, appreciative of, which brought out the site community
in IEEE at a global level. Having said that, what we as young engineers need to understand is there are still around 3 billion people in India who are not connected to the internet. ഒരു ബേസിക് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെഗസി ഉള്ള നമ്മൾ പിന്നീട് 2018 കേരള rescue.in എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കേരള സെക്ഷന് we still have a lot to do. We still have around 3 billion people in India who are not connected to the internet. What can we do? We as engineers can get involved. How can we get involved? We can support initiatives where internet infrastructure to connect these people is being made. Volunteering as manpower. Volunteering in a കൂട്ടത്തിൽ we get to learn how these networks are built. Because ഒരു formal education ഇല്ലാത്ത tribe community people can work in as barefoot angels to get internet connectivity to their space angle with formal education. Why can't we? Obviously we can. What we can do is we can find areas maybe around ourselves, normal internet service providers in internet എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള regions ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന NGOസിനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ, there is this community of people here with which are not connected to the internet but which can make some significant change എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ that in itself can help a lot. And obviously ഈ ലോക്കൽസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് that mostly IEEE site is doing at various forums individually as well. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ടെക്നിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ that too is going to be a huge opportunity which I think we should be doing at some point in our career. Having said that, I think I'm almost out of my time. It is exactly 8 on the dot, and I've kind of managed to summarize my talk in 1 hour as expected by the committee. I'll stop here, and I'll still be around for some time. If you have any questions, I'll be far more than happy to share whatever I know on these topics. Again, I'm really happy that NSS came up with such a talk. So the floor is open. If you've got any discussion points, I'm far more than happy to take it. Over to the organizers. Sir, thank you. Good evening, sir. Yes, I have yes, a question. Yeah. ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് എത്താത്ത ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക പറ്റുമെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സൈറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് സൈറ്റ് എല്ലാ കൊല്ലവും 2 പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട്. സെൻഡ് എ പ്രൊപ്പോസൽ. വൺസ് യു ഗോ ഐഡന്റിഫൈ എ റീജിയൻ, ആ ഐഡന്റിഫൈ റീജിയന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് എ പ്രൊപ്പോസൽ. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ്. And once you get it accepted, IEEE Kerala section itself will help you. ഇപ്പം തന്നെ കറന്റ്ലി കേരളത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള 3 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ, സോ കേരള, തമിഴ്നാടു ആൻഡ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് IEEE ഇന്ത്യ ഓഫീസ് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് we have identified certain areas. കേരളത്തിൽ വയനാട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു 15ഓളം സ്കൂൾസ്, കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും അതേപോലെ കുറച്ച് സ്കൂൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് കറന്റ്ലി റണ്ണിങ്. ആൻഡ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും നടക്കുന്നുണ്ട്. എവറി വെനസ്ഡേ ഫ്രം 6:30 to 8:30. IEEE Kerala section volunteers, me, Mini ma'am, Sunita ma'am, we are all volunteering on those activities, all doing this activity. Okay, so another funding and technical support with volunteers from Kerala section is never a question. Funding and you can easily write to site or a proposal submit, it will mostly get through.
കുട്ടമശ്ശേരി, എറണാകുളം കുട്ടമശ്ശേരിയുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിയില്ലേ? കേരള സെക്ഷന്റെ എല്ലാ ന്യൂസ് ലെറ്ററിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് എഴുതാറുണ്ട്. ഫ്ലഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരെ ഫുൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഫുള്ളി നമ്മൾ ആസ് എ സൈഡ് പ്രോജക്ട് ഡൺ ദിസ് ആപ്പ്. യു പ്രോബബ്ലി നോ ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ സാർ. അല്ല, ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴും കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവർണൻസ് ആണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ആ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും പോകേണ്ടത്. അവിടുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് ജനറലി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ബ്യൂറോക്രസിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. ദർ ഇസ് ദ റെഡ് കാർപ്പറ്റ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് പെർമിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദർ മൈറ്റ് ബി ഹേർഡൽസ്. അവിടെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാ? Otherwise, the general infrastructure is not, finding it financially feasible to go and do all this എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് കയറി വന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഈ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണ്ട. നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. എനിവേ, കേട്ടിടത്തോളം രവിശങ്കർ വളരെ കുറച്ചെങ്കിലും എന്തോ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതോ ഒരു ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Maybe we can take it forward. You can write a good proposal to the site, and we are all here to help you. Oh, thank you, sir. Yeah. So, still open to questions? ചാറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ. ചാറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. യെസ്. Wow, wonderful way of explaining. Thank you, Vijita Manoj. Thank you, Vijita. എന്തോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. So I'm happy that I did justice to my job. അത് ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ മിസ്സാണ്. മിസ്സിന് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ചാറ്റിലിട്ടത്. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, where questions? Anyone? I'm still open. കേസ് സ്റ്റഡി 2 പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, സാൾട്ട് പാനിന്റെ. അപ്പം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്? അവരുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കുമോ? അവിടെ കൂടുതലും നടന്നത് വാസ് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ബിസിനസ്സിലും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഫാക്ടർ വാസ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോൾട്ട് പല ഗ്രേഡ് ആൻഡ് പല ക്വാളിറ്റി സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഈ മിഡിൽമെൻ അവരോട് പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ല. പലതരം സോൾട്ടുകളുണ്ട്. സോൾട്ടിനകത്തുള്ള മിനറൽ കണ്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ്സ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതും. സീ വാട്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉള്ളത് പല സ്ഥലത്ത് പല കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ, മിനറൽ കോമ്പോസിഷനിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല. ഇത് ഈ മിഡിൽമെൻ ആരും ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. മിഡിൽമെൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒറ്റ വിൽപ്പന അങ്ങ് വിൽക്കുന്നു. There was this community who decided that അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്ത് കുറച്ച് 100% നമ്മുടെ ചന്ദേരി സിൽക്കിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫുൾ ഗ്രേഡ് സക്സസ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ പാത്ത്. ഓക്കെ, തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ സർ. Okay, so if there are no further questions, can we call it a day? Organizers? Sir, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ continue ചെയ്തു. Okay, thank you so much, sir, for the enlightening presentation. We appreciate your valuable insights and expertise on this topic. So moving on, I invite Vasudev for the vote of thanks.
Good evening, everyone. As we conclude this session on community-based telecommunication networks for connectivity, led by our esteemed guest, Professor Sabarinath sir, on behalf of IEEE Site AG NSSCE and IEEE Student Branch NSS, I extend a warm and heartfelt vote of thanks to you, sir, for your invaluable sites and expertise shared with us today. Our sincere thanks also goes to all the participants who attended this session. Your active engagement, insightful questions, and enthusiasm has made this event a meaningful and interactive one. Let us continue to collaborate and work towards creating telecommunication networks that bridge the digital divide, empower communities, and drive positive change. Once again, a heartfelt thank you to you, sir, for your time, expertise, and dedication to advancing the field of community-based telecommunication networks. We look forward to future opportunities for learning and collaboration, sir. Thank you all for being a part of this session. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Osdev. So now let us have a photo session. I request all of the participants to turn on their cameras. Okay. Anyway, thank you, organizers, for giving me the Hello. Okay, thank you, sir. ആരെങ്കിലും 3, 2, 1 സേ ചീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കൂ. സാർ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെയാണ്. എടുത്തു. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Okay, then thank you so much Thank you, sir. for the opportunity. Let us call it a day. Good night. Good night, sir. Nice, sir.